Good morning, guys. Praful here. Welcome back and thanks for joining in. Today is the 19th of December, ahead of the third weekly expiry of the month. And so we are sitting on a parts triangle 17,900 and 18,250, 17,850, and 18,250. So I was in a drawdown of almost 4 points drawdown पे था. But just because of the call side IVs that got collapsed, now we are in a mild profit. It's just like cost to cost चल रहा है. So the idea is तो कैसे हैंडल करना है वंस दिस whatever this यहाँ पे जो swing I mean यहाँ पे जो wick form दिख रहा है ना. So the idea is once this wick is taken out towards the call side, I'll be shifting the call side to 18,300 because calls इतने पिटा गया है. So there might be a sudden expansion of calls towards the upside because if you look at it, I'm not really far away from the ATM strikes. So काफी मतलब पास में ही हूँ and also I have shifted the 17,800 puts directly 17,900. मैंने directly double shift किया था. That's mainly because the kind of explosion the calls were seeing, I needed some amount of cushioning from the put side. But now that the calls have almost lost this thing, so I'll be waiting for the 17,900 put option to reach somewhere around 33-34 तक मैं वेट करूंगा एंड 33-34 के बाद इसको निकाल के 17,850 पे डालूंगा. सो दैट वुड बी द आइडिया. एंड जैसे डे स्लो ब्रीच हो जाएगा then probably I need to be very careful in handling this. Day slow अगर breach होता है then probably I might have to very quickly take the puts away. So that would be the idea. And as we are speaking, so we have a down move both from Nifty as well as Bank Nifty, and Nifty is looking like super weak. So let's see. All right. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पोजीशंस मतलब स्क्वायर ऑफ कर लिया है. 17,900 को फिर से वापस 17,800 पे डाल दिया. एंड अभी इसका आइडिया क्या रहेगा? तो द आइडिया वुड बी इफ दिस 17,850 स्टार्ट्स टू रीच समवेयर अराउंड 25, उसको भी निकाल के 17,800 पे डालूंगा. तो आज जितना हो सके उतना कम रिस्क पे ट्रेड करना है. दैट्स मेनली बिकॉज वी हैव ब्रीच्ड द यस्टरडेज लो आफ्टर अ मैसिव डाउनफॉल. तो ये डाउनफॉल कंटिन्यू हो सकता है. एंड इफ एट ऑल इट हैपेंस तो देन यू नो हाउ वोलेटाइल द वेंसडेज कैन बी. तो काफी दिनों से इतना वोलेटाइल वेंसडेज मिले नहीं है हमको, बट टुडे कैन बी अ डे. So that's why I'll be very careful and I'll be trying to collect like today making money is not the important thing. So today the capital preservation and taking as small loss as possible would be the ideal thing to do. So yes, जो भी एडजस्टमेंट होगा मैं आपको बताऊंगा. एंड द फंड्स अभी भी मेरे पास 24-25 लाख के आसपास फंड्स है एंड आई कैन इजीली शॉर्ट वन मोर 1,000 क्वांटिटी, अनदर 20 लॉट शॉर्ट कर सकता हूँ. बट आई विल बी वेटिंग फॉर द suitable IV spike to actually short it. That's the idea. And yeah, all right. Had to do a couple of adjustments when the market took out the day's low. I had to roll the calls lower and again put the take the puts away. And when this candle is formed, so I have to push the calls back to 17,800 and the calls are at somewhere around 18,200. So this is my current position. मैंने quantity भी थोड़ा मतलब 500 quantity add किया. That's mainly because I felt that okay, this is the decent enough premiums to actually add the position. तो अभी funds बचा है around 11 lakhs और मतलब थोड़ा और 500 quantity add कर सकता हूँ, but I'm gonna wait. So the idea is currently we are looking at somewhere around 34 points in this entire triangle. So in this 30 points में it has to decay to somewhere around 15. तो 15 के आसपास रहेगा. So the idea is just to keep taking the risks away. So that would be the idea, and the idea is just to collect like 10-12 points on a day like this. So that would be a really good outcome for a day like this. So I'm not going to be increasing my position size as of now. तो बाद में देखेंगे अगर फिर से एक बड़ा IV spike आता है and if I feel that the IV spike is not justified, and that would be the place where I'm going to be buying the hedges and ramping up the quantities. So अभी I would be continuously taking the risk off. I mean मतलब I would be continuously taking the risk away. मतलब कॉल्स को मैं दूर भगाता जाऊंगा अप अंटिल द दिस लेवल, व्हाटएवर द लेवल्स हैव मार्क्ड 1890 1800 लेवल्स के आसपास. जब तक मार्केट उधर तक रीच नहीं करता है तब तक मैं सिर्फ कॉल्स को मैं दूर भगाता जाऊंगा. इसका बिहाइंड का रीजन क्या है? द मेन रीजन इज यहाँ पे एक पुलबैक जैसे आके फिर से सडनली फॉल हो सकता है. एंड इफ यू लुक एट द प्रीमियम बिहेवियर, द पुट्स आर लूजिंग क्वाइट इन वैल्यू. करेक्ट. तो अगर मैं
अभी रिस्क ऑन करूंगा पुट्स को, देन इट्स गोना बी अ डिजास्टर इफ द मार्केट सडनली रिवर्सेस. दैट्स व्हाई मैं कॉन्स्टेंटली मैं कॉल्स को दूर भगाते जाऊंगा, ना कि पुट्स को पास लेके आऊंगा. ऑलराइट, बट वंस आई गेट द कंफर्मेशन दैट हाँ भाई ये पुश हो गया, देन आई विल बी लुकिंग एट पुशिंग द पुट्स अप. ठीक है, तो दैट वुड बी द आइडिया. एंड मैं इसको कब तक वेट करूंगा? आई विल बी वेटिंग अप अंटिल समवेयर अराउंड 21 तक इसको वेट करूंगा. 21 टच होते ही मतलब इसको मैं रिस्क ऑफ करने वाला. दैट्स द आइडिया. ओके, इट्स really funny how the option premiums are behaving. So this one candle is getting the puts back all up, and मेरा जो MTM था plus from almost plus 8.5-9,000 rupees back to minus 2,000 rupees. So that's the kind of volatility that we are seeing. The option prices are pretty reactive, काफी reactive हो चुके हैं option prices. So option price के ऊपर it's not a right thing today to adjust using the option prices. Probably the best way is to adjust only based on levels. जब तक level breach नहीं होता है तब तक आपको hold करना पड़ेगा, MTM swings को hold करना पड़ेगा. सिर्फ option price के हिसाब से आप adjust नहीं कर सकते, because if you do adjust based on the option premiums, then probably you might have to do a hell lot of adjustment. So the best way is to just wait for the levels to be breached. But again, if you look at the levels are also not that closer, right? मतलब एक swing 100 points के बाद ही मिल रहा है. तो यहाँ पे अगर now look at this, the market is at 18,000 levels, the swing is at 18,070 and नीचे का swing 17,950. तो 60-70 points के बीच swing जो है, and of course since it's a Wednesday, we are sitting not that far from the ATM options, and that's why the options are not at all ready to decay, and the options are like quite reactive. So yeah, I mean the mark to market is kind of sliding down from almost plus 9k, so we are down to minus 2k. Just because it's a Wednesday, I'm still holding on to the positions, or else मैं जब cost to cost जब 4+4 या +5 points से cost to cost आता, so I would have cut out my position. But since it's a Wednesday, I'm holding on to it. 18,000 पे चल रहा है market, and let's see how it reacts at 18,000 level. Alright, अभी कैमरा का बैटरी भी डेड हो गया. The time is 1:50 and I've completely closed my position. यहाँ पे 2,000 rupees कुछ profit दिख रहा है. This is not it because it was from the covered call. तो मैंने आज कितना lose किया है? I think I've lost somewhere around 11k. 10,400 यहाँ पे दिख रहा है, but I think some 600 rupees from these three positions. So considering 2,500 quantity, that's my position size. So I've lost around 4.5 points. And on a day like this, I don't think 4.5 points, taking a 4.5 points is such a bad thing. I could have sat for some more time and collected the DK back, but the thing is, like, the market has been super confusing. जब मार्केट नीचे आ रहा था तब ना कॉल्स डीके दे रहा था, एंड मार्केट ऊपर जा रहा था तो कॉल्स वापस स्पाइक हो रहा था. तो दैट इज व्हाई आई थॉट टू डिसएंगेज फ्रॉम द मार्केट. अभी जरूरी क्या है हर रोज ट्रेड करने के लिए. तो as far as I'm concerned, I'm done for the day. Around 11k loss, and I'll see you guys tomorrow for the expiry day trading. I hope you guys had a good trading day. I hope you guys just shorted the calls and just waited on the call so that you got the full DK max possible. And yeah, I'll see you guys tomorrow. Bye bye.